This one? Oh, it's not nice. Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Morning, dear colleagues. Thank you for accepting our invitation. Այսօրվա մեր հանդիպման առիթը Rock-Aid Armenia նախաձեռնության 30-ամյակն է։ We're here today to celebrate the 30th anniversary of Rock-Aid Armenia. Այն մարդը, որը նստած է սեղանի աջ մասում, Ջոն Ձին 30 տարի առաջ, լինելով 24 տարեկան, նախաձեռնեց այդ նախաձեռնությունը։ 30 years ago, a 24-year young person who sits right on the left side of this table came up with this initiative. Իսկ 10 տարի առաջ մենք համագործակցելով Ջոնի հետ նախաձեռնեցինք Հայաստանը շնորհակալ է ռոկի նախաձեռնությունը։ And 10 years ago, we together with John came up with Armenia is grateful to Rock-Aid Armenia. Որի գլխավոր արդյունքը եղավ Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի վերակառուցումը, Պարոն Գիլանի եւ Այոմի անմիջական մասնակցությամբ։ Which culminated in rehabilitating musical school number 6 in Gyumri with immediate contributions by Թոնի Այոմին and Իէն Գիլանը. Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մենք նախաձեռնել ենք հանդիսավոր երեկո, որտեղ կոմելու ենք Rock-Aid Armenia-ի 30-ամյակը։ Tonight at the Aram Khachaturian Philharmonic Hall there will be an event celebrating the 30th anniversary. Պատմելու ենք նախաձեռնության ընթացքի, ձեռքբերումների մասին։ There will be a little bit of the background of this initiative and whatever has been accomplished since. Եվ այս ամենը հնարավոր չէր դառնա, եթե չլինեին մեր հովանավորները։ Of course, this would not be possible without our sponsors. Մեր գլխավոր հովանավորն է ID Bank-ը, ID Bank is the
principal among them. Եվ Տաթևիկ Վարդևանյանը այսօր մեզ հետ է բանկի հաղորդակցման բաժնի ղեկավարը։ The head of communications, Tatelik Martevakyan, is here with us, Եվ մեր հովանավորն են Կուրգինիները, as well as Kur Wines. որոնց ներկայացուցիչը հարգելի պատճառներով այս սեղանի շուրջ չէ։ The representative has a valid reason not to be at this table at this point. Ես այս խնդրանքը 10 տարի առաջ եմ արել եւ այսօր ուզում եմ կրկնեմ։ I made this request a decade ago and I want to reiterate it now. Երբ մենք հիշատակում ենք մեր հովանավորներին նման նախաձեռնության պարագայում, Whenever we refer to our sponsors, considering this kind of initiative that this is, սա մի դիտարկեք որպես ինչ-որ մի կոմերցիոն երևույթ, don't consider this to be an advert. որովհետև մարդիկ իսկապես աջակցում են մի նախաձեռնությանը, որը ունի 30-ամյա պատմություն, They have the genuine motivation to support this initiative dating back 30 years. եւ այդ նախաձեռնությունը շարունակում է օգնել Հայաստանը։ And this initiative still is going strong and helping Armenia as we speak. Այնպես որ իսկապես շատ շնորհակալ կլինենք, եթե մեր հովանավորները ձեր նյութերում հիշատակվեն։ So we would really appreciate, and this is not product placement, if you could mention the sponsors in your coverage. Խոսքը փոխանցեմ Տաթևիկին։ Շնորհակալություն։ Mike, thank you. Նախ եւ առաջ Ռոքեյդ Արմենիայի 30-ամյակի նախագծին հովանավորելը ID բանկի համար հնարավորություն էր երախտիկի խոսք հայտնելու մարդկանց, ովքեր 30 տարի առաջ չկարողացան անտարբեր անցնել իրենց համար ըստ էության անծանոթ մի ժողովրդի ցավի կողքով։ Well, to begin with, our participation in this 30th anniversary of Rockade Armenia is in recognition of the individuals who, without knowing much about this country, still 30 years ago extended a helping hand to this country. Մենք իսկապես շնորհակալ ենք նրանց, որ մշտապես Հայաստանի կողքին են եւ շնորհակալ ենք նաեւ, որ իրենց օժանդակությամբ ըստ էության բարձրացել է կյանքի որակը հատկապես աղետի գոտիներում եւ բացի այդ նրանք շարունակելով օգնությունը մեր երկրին նախաձեռնել են Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի վերակառուցումը։ ID բանկը կարևորում է ներողություն։ We're really extremely grateful for them for standing by Armenia at the difficult time for this country and also in particular for raising the quality of life in the disaster zone in Gyumri and rehabilitating the musical school number 6 as well. ID բանկը կարևորում է հենց այսպիսի նախագծերը եւ մենք նույնիսկ ինքներս փորձում ենք հայտնաբերել տաղանդավոր երեխաներին, երիտասարդներին, լուծել նրանց սոցիալական խնդիրները եւ հնարավորություն տալ հարթել նրանց ճանապարհը ստանալու որակյալ կրթություն, այնուհետեւ նաեւ գտնելու արժանապատիվ աշխատանք։ This is the kind of project that the ID Bank likes. We ourselves have this effort of revealing, finding out the talented children and young people, offering them opportunities of education and eventually finding their place in life. Եվ ի վերջո սա մի իրադարձություն է, հուզիչ է մեզ համար շատ, որ տարիներ անց հնարավորություն ունենք եւս մեկ անգամ աշխարհի բեմերը նվաճած մարդկանց տեսնել մեր երկրում եւ նրանց անձամբ շնորհակալություն հայտնել։ And this is an emotionally overwhelming event for us because years later we still have an opportunity to be by the people, performers who have conquered just about every stage in the world and are still here with us. Please, John. Good morning, everybody. It's hard to believe it's next month is 30 years since we began the Smoke on the Water project. Smoke on the Water And even though it's 30 years ago, Iên Gillan and Tony Aiommin still look incredibly good looking today. I wanted to thank Ara and his team for putting together the event that we're going to have tonight. And I really want to thank Iên and Tony for 30 years of continuous support, not just helping out with the original record,
Եվ Իէնին Թոնին ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ 30 տարի անց եւ այդ ընթացքում շարունակում էին օժանդակել ոչ միայն առաջին ձայնագրության առաջխաղացմանը, but for coming out to Armenia and seeing firsthand what needs to be done. Այլ նաև անձամբ Հայաստան գալու տեսնել աչքերով թե ինչով կարող են օգտակար լինել. And I'd like to acknowledge the hard work that Iên and Tony put in to help build the school in Gyumri. Եվ երկուսն էլ պիտի ընդունենք, որ ջանք չխնայեցին եւ մեծ նպաստ բերեցին Գյումրիի այդ դպրոցի վերականգնմանը. I'd like to quickly take you through what we are doing for the 30th anniversary of Rock Made Armenia. We have the event tonight where we have a full venue which shows the support I think that the project has from the people of Armenia. Next month, to coincide with the first recording sessions of Rock Made Armenia, we are releasing a brand new website with never before seen videos and photos. We are re-releasing Smoke on the Water globally to help try and buy new musical instruments for the school in Gyumri. Smoke on the Water երկը նորից կվերաթողարկվի եւ դրա եկամուտները կողորձեն Գյումրիի երաժշտական գործիքները համալրելու. And finally, we are releasing a new album, not of rock music, but of Armenian music as well. Եվ մի նոր ալբոմ ենք թողարկելու, հավելում այս ամեն ինչին, որը ոչ թե ռոք երաժշտություն է պարունակելու, այլ հայկական երաժշտություն. I'll quickly tell you more about that album. We are going back to our roots as an organization. The very first album we actually brought out was by Javan Gasparian. Brian Eno released that album for us in 1989. Մենք փաստորեն վերադառնում ենք մեր արմատներին, որովհետև որպես կազմակերպություն մեր թողարկած առաջին ալբոմը Ջիվան Գասպարյանի, Բրայան Ինոյի թողարկած 89 թվականի ձայներից ձայնապնակն է. And next month, globally, we are releasing an album by Vahan Artsruni and Hasnik Bagdasarian. Vahan Artsruni and Hasnik Bagdasariani համատեղնի ալբոմ է նաև թողարկելու մյուս ամիս. Which is called Mashtots, sacred Armenian songs from the 5th century. We first heard this music in 2013 when we were visiting the Martin Adarand building. And we vowed to find out who had made this music and try and release it because it shows the very best of Armenian culture. And I will finish by asking all Armenians around the world to please go and buy that album when it comes out next month. And all the money that we receive from that will be given to the Fund for Armenian Relief. To buy new instruments for the school. Եվ խնդրեմ պարոն Գիլանին եւ Այոմին եւս մի երկու խոսք ասել. So if you could please say a couple of words, Mr. Aiome and Gilan, please. Well, here we are again, and this all started with something deeply personal for me when I was doing a concert in Yerevan at the sports arena in June 1990, I believe it was, and became aware of the tragic events of the previous year. And I took a trip to Spitak, and I saw the devastation
But Նորից եմ եկել, սա ինձ համար շատ անձնավորված փորձառություն է, որտեղ երբ մարտահամերգային համալիրում, եթե չփտալու 90 թվականին համերգ էինք տալիս, հենց այդ ժամանակ տեղեկացանք այստեղ տեղ ունեցած ողբերգական զարգացումներին եւ մեծապես ազդեցին դրանով։ Մանավանդ սպիտակի երկրաշարժ։ There were many vivid images. The main one I remember, it was an old lady holding a picture of her family of 28 people, and she was the only remaining one alive. I spoke with the mayor of Spitak, and he told me that all the music had stopped, and there was no music on the radio, no music in the church, even the birds had stopped singing. Ես մի մարդու հետ խոսեցի հենց Սպիտակում, որ ասաց, որ երաժշտությունը լռել է, ոչ ռադիոյով կար երաժշտություն, եկեղեցում լռություններ երաժշտություն չկար, նույնիսկ թռչունները չէին ջրվողում. So we thought that time itself might be a healer, and that music symbolically would be one way of restarting. Maybe it would take a generation, and it did take a generation, near enough. But then we got involved in the music school in Gyumri, which I think is absolutely perfect to symbolize new life. And through music, a resurrection, if you like, of the spirit of what was there before. Ես նրանց սուր ժամանակը Երևան ամենիչ կնդարմանի ժամանակ անցավ, մենք համարեցինք, որ երաժշտությունը երևի լավագույն միջոցը կլինի վերակենդանացնելու համար ալեքի գոտին և այսպես էլ եղավ, մենք միացանք Գյումրի երաժշտական դպրոցի վերականգնման աշխատանքներին և երաժշտությունը շատ լավ խորհրդանիշ դառավ հենց վերածննդի Հայաստանում. When I went back to do the concert that evening, the guys in the dressing room said, well, what was it like? What happened? And I tried to explain, and I just burst into tears. I couldn't. It was such an emotional impact that it made on me. Այդ երեկո համերգից հետո հանդերձարան վերադառնալուց մեկը ինձ այնտեղ հարցրեց տեսքը թե ինչ է պատահել, ես այնքան հուզված էի, որ նույնիսկ արտասվեցի, որովհետև իսկապես շատ ազդեցիկ ու ցնցող էր այդ ամենը. And that's why I feel so personally involved in all of the projects connected with this since John started the Live Aid for Armenia project and all the other things that we've been involved with since. It's been a privilege to be part of it. So hence պատճառը չի sense անձամբ ներառված այս նախագծերի մեջ այնօրից ի վեր John-ը Live Aid Armenian մեկնարկեց, պիտի ասեմ, որ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է այդ ամենին մասնակցած լինելը. That's it. Right. For me, I think Ian's said most of the things that I could say. But I mean, Ian's been involved a lot more than me because I haven't been able to come here for 10 years. And see the school, which I'm really looking forward to seeing. Although we've been involved doing stuff for Armenia, it's been a great honour. And what can I say more? I don't know what to say. And it'll go on as long as we can do it, you know. Well, Tony's very humble, but his involvement in the Who Cares project was absolutely vital to its success. It's something I couldn't have done on my own. I think but the fact that he was there and we wrote a couple of songs to contribute to the repertoire
was really important, and I think more than doubled the value of his presence. Շատ լավ, կարող եք հարցեր ուղղել, խնդրում եմ ներկայացեք եւ ասեք ում եք հարցնում։ Խնդրեմ։ Երկու արդեն համարեցյան աստղերին։ Ամեն դեպքում 30 տարի անց ձեր զգացողությունները ինչպիսիք են։ Կա երաժշտությունը կյանքը վերադարձել է, թե դեռ ինչ պետք է անել, որ եւ դուք ինչ եք պատրաստում անել։ So what's your take on it 30 years down the road? Has music come back? Is it vibrant there? What's your impressions overall? What was that question again? 30 years down the road, has the music returned there? Is it Yes. alive and kicking? Absolutely. This is the wonderful thing about it. I think that, what can you do in the face of the power of nature, which is beyond our ability to deal with our environment when it becomes that devastating. So all you can do is build and repair. And I think it's not only physical, it's got to be spiritual as well. Բնական աղետի դեմ մենք փոքր ենք, ինչ կարող ենք անել, բացի փորձելու նորից վերակառուցել, բայց վերակառուցում ենք ոչ միայն ֆիզիկական ենթակառուցվածքը, պետք է նաև հոգևորը տեղը բերել։ And in church, when you have great congregational euphoria and everyone's uplifted by the experience, it's the same with music in a way. And I think that everyone becomes uplifted. And I think also the idea of just being together through music is it's so powerful. Գիտեք, այն զգացումը, երբ որ եկեղեցում քարոզից հետո մարդիկ ոգևորված եւ խանդավառված միասնական ինչ-որ պորտկում ունեն, նույնը եւ երաժշտությունը նմանօրինակ վերելքի ապրում է պարգևում մարդկանց, մանավանդ երբ բոլորը միասին միավորված են ինչ-որ մեկ պորտման մեջ։ And then there's the new generation. Of course, they're learning to play instruments in a nice environment. First time I saw the school, there was snow inside the building. Եվ նաև հաջող սերունդը, երբ նրանք սովորում են նվագել, սա նույնպես շատ եղեք փորձառություն է եւ ոգևորիչ։ Առաջին անգամ երբ որ ես այդ դպրոցը ողջերեցի, ներսում գյուն էր գալիս ինքը։ And the teachers were still valiantly trying to conduct their classes with instruments that were broken and a shockingly difficult environment. Դասատուները խիզախորեն դեռ փորձում էին երեխաներին ինչ-որ բան սովորեցնել կիսաքանդված, կոտրված գործիքներով, դա տպավորեց ինձ դրա։ So now at least the kids can learn with their teachers on decent instruments in a warm environment. Հիմա գոնե տակ դասասենյակներում ուսուցիչները մարդավարի գործիքներով կարող են երեխաներին հանգիստ դաս տալ։ So yes, the music has started again. Եվ դա հենց երաժշտության վերածնունդն է խորհրդանիշ։ And the birds are singing. Ես ասեմ, որ ցիտիկներն են ծնվելու մենախ։ You asked what's changed in 30 years. Դուք հարցրեցիք 30 տարվա մեջ ինչ փոխվեց է փոխվել։ I remember when I first started talking to the media about who we had pulled together for Smoke on the Water. Ես առաջ անգամ հիշում եմ զրույցներին հայտնեցի թե մենք ինչ կազմ ենք հավաքել Smoke on the Water-ի համար։ And some media people said, why are you working with these rock dinosaurs? Does anyone listen to them anymore? Կային մարդիկ, որոնք ասացին այդ ռոքի դինոզավրերի հետ նավթալինոթին չի գործ բռնել, դրանով է հիմա լսում։ And I said, these guys will outlast any pop star from 1989. Ես նրանց ասացի, այս 89 թվի ով աստղերին, սրանք գրպանը կդնեն ու հələ երկար տարիներ անց ավելի հզոր կլինեն, քան սրանք են։ There are very few people who were pop stars in 1989, they're still around today. 89 թվի այդ ով աստղերից մեր օրերում ու բանանացել որ But Tony's last Black Sabbath album was #1 in America. Իսկ Թոնիի վերջին Black Sabbath-ի ալբոմը ամերիկայում թիվ 1-ն է։ And Ian and Tony still sell out big venues all the time. Եվ Իեն ու Թոնին
մեծ խոշոր դահլիճները լեցուն լցնում են անընդհատ եւ անվարանորեն հիմա էլ. I think it shows the timeless appeal of rock and rocky արհավատչյանը rocky հավերական եւ անժամանակ գրավչության. And the fact is the Smoke on the Water video on YouTube this month will hit 10 million views. Yes, Smoke on the Water video այս ամիս արդեն 10 միլիոն դիտումներ անցնել են. And finally I will say, you know, having Ian and Tony as the key representatives of all the musicians who were there on the day. Եվ այդ օրվա բոլոր երաժիշտներին հիմա որ Թոմին եւ Իենն են ներկայացնում. Still coming here today to Armenia. We're incredibly grateful to you both. Thank you. Thank you. Այլ հարցեր? Thank you. Bravo եմ, հարցում եմ Թոնի Այոմին, նախորդ ամիս մեկնարկեց Այոմի Գիբսոն մեդիամաքս մրցույթը, որի հաղթողին ընտրեցիք դուք, ուզենա իմանալ ձեր կարծիքը նախ մասնակիցների կատարողականի վերաբերյալ եւ ինչքանով էր ձեր համար դժվար կատարել ընտրությունը։ You have selected the winner of the Gibson competition, and the question is what was their performing level overall, and whether it was hard at all to select a single person who would be the winner. It's always hard in a situation where there's so many good players. So yes, it was difficult, but you have to narrow it down to a certain amount and then narrow it down again. And you know, I think they're all winners really for entering it. It was brilliant. But we did pick a winner. But you have a traumatizing. Իհարկե անջոք երախտապատ է այս ամբողջ աշխատանքի համար ինչ արվել է 30 տարիների ընթացքում, բայց այս քիչ հարց ունեմ։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում սոսկալի բնական աղետներ են տեղի ունեցել ողջ աշխարհում, ահավոր մեծ հետփոխական հետևանքներով։ Արդյոք Rock-8 Armenian միակ ծրագիրն է, ինչ որ այսպես ասած։ There have been multiple terrible and tragic disasters within these 30 years throughout the world. So is this Armenian relief the only dimension of Rock-8 initiatives, or have you branched out to address? Is it a unique program or someone else? Basically, we're all volunteering our time to do this. And I can't talk for Ian and Tony, but I think it's important that if you are doing one thing, do it and do it well. As a team between all of us, Media Max and Ian, Tony, myself and other people who are helping us. Եվ մենք որպես team, այսինքն Media Max-ը, Թոնին եւ մնացած ես եւ մնացած բոլորը ովքեր նպաստում են այս ծրագրին. It took a huge amount of work to raise that money. Անհավատալի ջանքեր պահանջվեցին հենց թեկուզ այդ գումարը հավաքելու համար. And for that we also have to thank the family that gave us a donation to help make the school a reality. But I think we will focus just on the school and keep making sure that is the best. Եվ դրա համար մենք երախտապարտենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց նպաստաբերեցին այդ հիմնադրամին, եւ ինձ թվում է, որ պետք է շարունակենք սևեռվել հենց դպրոցի հարցերը լուծելու եւ օժանդակելու վրա. I'm again not only dealing with the question about being incredible still and continuing playing music. I'm mostly interested about your future projects, and for example, as for Black Sabbath, Ozzy Osbourne announced that he hopes that for another gig with Billboard.
book. Can you comment on it, or what plans do you have, and do you include Armenia in your future plans? Thank you. Well, for Black Sabbath, there's actually no plans to tour. We may do some one-off stuff, but we've stopped touring now, and at the moment, anyway, Ozzy's not well. What? Your personal plans? My plans? To live my life, I think. You know, over 50 years of travelling on the road, it's come to a time now when, you know, you have to look at things differently. Apart from Ian, which is going to go on forever and ever and ever. But but I will have plans. I will be doing some more writing and stuff at home. I mean, the main thing for me that stopped is the constant touring around the world. Well, I'm a road hog, and I'm planning to be on the road for the next 50 years. Not necessarily on this planet. So, but I enjoy it. I think we're winding down a bit now, and the intensity of the touring has been a joy. We're live performers, basically, that we all learnt to perform live before we got recording contracts. So that's been our main thing. Շատ ավելի վաղ, քան սկսեցինք ստուդիայում ձայնագրություններ անել եւ շարունակելու ենք կենտրոնի կատարումներով. But we'll see what happens. It's hard to make long-term plans at this stage because everyone's thinking about winding down. Տեսնենք ոնց կլինի, տվյալ պահին երկարաժամկետ ծրագրեր կառուցելը այնքան հեշտ չի, որովհետեւ բոլորը հիմա խոսում են այդ պատույտները իջացնելու մասին. But nature loves a vacuum, and so I'm thinking of what I can do to fill the space. It will involve a bit more relaxation, I think. Yeah, it's also very hard after so long of working and being on the road and touring. You love what you do. And it's that's what you do. That's your thing. You play. You love music. And there's probably nothing greater than seeing the audience and being able to get that vibe off them. But you know, as much as you love it and want to go out there and play, you have to be realistic about it. And you know, the travelling and getting in at 4 o'clock in the morning every day, and it's hard. Այլ հարցեր չկան։ Ամարի Աջյան, Մեդիամաս, 30 տարի արդեն ճանաչում եք Հայաստանը և հայերին, այս տարիների ընթացքում ճանաչելով մեր մշակույթը և երկիրը, որն է այն առաջին բանը, որից զարմացել եք կամ ինչը ձեզ ամենաշատն է տպավորել։ Over these 30 years, I mean, beginning 30 years ago, you came to know this country and these people. Is there one single thing that baffled or amazed you most in Armenia and Armenians? I think the cohesion of Armenian culture through
in the country and around the world is incredible. I've met Armenians in Beirut and in New York and around the world that are, they're making their life, but they're still very connected. Հայ մշակույթի միասնականությունը եւ ամբողջականությունը են ինձ ամենից շատ արտահայտվել, որտեղ աչքը թեքես Նյու Յորքում, Բեյրութում ամեն հայեր կան, ամեն մեկը իր կյանքը ապրում է, բայց եւ այնպես բոլորը միասին մի ազգ են եւ միասնական են, դա է արժեցուցիչ։ Bit like the English, they're everywhere. Կարելի է երևի անգլիացիների հետ համեմատել։ In fact, the guy who owns Gibson guitars now is Armenian. This Gibson guitarների սեփականատերը միջազգային ներկայիս հենց հայ է։ And just last week I was at Ronnie Scott's Jazz Club in London watching Ian Pace play with the Buddy Rich Big Band, and the drummer had been presented with a Zildjian cymbal, and so you can't escape the Armenians. Բայց այնտեղ թմկահարը գիտեք Զիլջան ծնծմաներ էր օգտագործում եւ իրան մեկնել որպես պարքեր դրեցին. I think the one thing I've learned from meeting Armenians is how incredible the culture is when it comes to music. Մի բան որ ինձ տպավորել հայերի հետ շփումներում այն է թե որքանով անհավատալի հարուստ երաժշտական մշակույթ ունեն. I remember I was introduced to Armenian music by Brian Eno. And he said, you have to listen to this music by Jovan Gasparian. It is the most soulful music I've ever heard. Which is why we're very excited to be releasing the Mash Tots album. Because Rock Aid Armenia is not just about fundraising. It's about pulling people together and making the world aware of Armenia and Armenia's incredible, long-lasting culture. Ես ուղղակի հասկանալ երթիվերին հարցը, թե ինչն է իրենց ոգեշնչում, ես բացիս մակնդողոտվից, որտեղ աղերն է պաստորեն դարձել ոգեշնչման աղբյուր, միցի դուպի երկում, դաղերը ինքնատիվում կողքը նստած կինը, արդեն 4-րդ անգամա, որ Հայաստանում մի համար կա ոգեշնչման ինչ-որ աղբյուր. Well, the question essentially is about where do you draw the inspiration? Like we know where the smoke and the waters came from, or there was the woman sitting next to in the plane next to in the aisle. That was the Mitzi Dupree inspiration. What do you draw your inspiration from now? And is there anything of Armenian implication in those sources? Well, there's no shortage of inspiration. If you're a writer, you can be inspired by anything. And I think it's a bit like conversation, but if you're a painter, for example, and you're inspired by a scene or an image, you draw a sketch of it and you paint it, and whether you're an impressionist or a realist or whatever, people have different styles of writing too. And so there's no shortage of events. So we have many concerns now. You can write about cultural things, about political things, about all sorts of interests. I don't think you'd preach. You certainly don't offer too much in the way of an opinion, but it's a great platform for being able to ask questions or provoke thought in people's minds. And it's important not to be too serious. We have a lot of light-hearted, humorous stuff in our music as well.
Oh, yes, we do. Yeah. I'm just thinking of Trashed. Yeah, exactly. Yeah, also, Tony and I were having a chat last night about the album I did with Black Sabbath called Born Again, and we were talking about the song called Trashed, which I made a reference to in a song that I've just recorded with Deep Purple. I said I once made a promise I'd never get trashed again, but the way I'm feeling right now, that promise is going down the drain. And I think if I was asked about my top 5 songs in my career, then Trashed is always in the top 5 songs. So. Թոնի հետ զրուցում էինք մի ալբոմի մասին, որ Black Sabbath-ի հետ ձայնագրել էինք, կոչվում էր Born Again, եւ որտեղ մի երգա որ կոչվում է Trashed, այսինքն եւ մեր միջև դա բավական թեթև երգ էր, բայց եւ այնպես եթե ինձ երբևէ հարցնեին թե որն է իմ երբևէ երկնած 5 լավագույն գործերից մեկը, Trashed-ը հաստատ այդտեղ կլներ, չնայած ես չի դնա, որ ինձ նորից անոց նետեին, որը Trashed-ի իմաստն է։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, guys. What did you say? That's enough. Yeah. You can have it, I think sitting it will be. That's all right. Short, I mean, it's one of our Yeah, the Russians put that. He was anyway. So I still signed.